Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, yesterday, Raila Odinga had announced to the country that we will have mass action. And before the mass action, Oscar Sudi, the Kapsaret member of parliament, placed a phone call to our own Nuru Okanga. And in that conversation, there are some words Oscar Sudi used to insult Nuru Okanga. He used words like, wewe ni mbwa, unajifanya ndume, kama wewe ni mwanaume njoo kwa barabara. Meaning, if Nuru Okanga thinks that he is a man, then he should join mass action. That means Oscar Sudi is prepared to meet him. Again, he told Nuru Okanga that serikali ni sisi. Meaning they are the government. All these were insults towards Nuru Okanga. But then Nuru Okanga responded to Oscar Sudi precisely, and it was very clear that there's nothing will stop him from going to mass action. He does not fear him. He will join mass action. And there's nothing that will stop him from going to the road. In anything Oscar Sudi raised, Nuru Okanga responded without any fear. First of all, listen to this conversation. Then from here, we'll go deeper to analyze it. But again, a warning before you watch. If you have a kid sitting next to you, this conversation is not suitable for kids. Listen to Nuru Okanga. Then from here, we're going to continue with this conversation. Umbwa ni wewe, nishakula kwako. Sasa unanitukana kwa maneno sana. Wewe ngoja tupatane kesho. Waenda huko utanifanya nini? Utaona Utanifanya nini? Bwana nimetishiwa vitu mingi. Wewe hata moyo alikuwa anaua. Kwani yeye hakukufa? Wewe umejifanya ndume? Moyo hakukufa. Umejifanya ndume? Yote hakukufa. Wewe utakufa. Kwenda huko. Kasi utakufa mbele yangu. Umejifanya ndume sana. Gongwe na gari ukufe umbwa wewe. Umejifanya ndume sana. Gongwe na gari ukufe. Takataka wewe. Kama wewe ni mwanaume njoo toka hapa. Maandamano nitaenda bwana mapema. Kwani mimi ni mwanamke? Hebu tukutane huko wewe. Wewe unafikiria mimi ni mwanamke? Hebu umejifanya ndume sana. Wewe unaongelea mimi unafikiria mimi ni mwanamke? Hebu tukutane kesho. Wanaume wanamenyana mangumi, si kuongea kwa simu hivyo kama mwanamke. Mimi tukutane. Tokea live. Upigwe wewe huwezi nipiga. Hakuna mkale anaweza piga Muluya. Jinga wewe. Kwenda huko. Serikali ni sisi hapa wewe. Serikali nyinyi ndio serikali na mnakufa njaa. Tunakufa njaa ndio unakufa huko. Sokoi mnakufa njaa na mnasema ati serikali. Kwani Baringo iko Nyanza? Sisi tuna kazi ya kufanya wewe ndio. Baringo kuna kazi. Baringo ni Nyanza. Tuna kazi Nairobi wewe. Kwenda huko. Nani hana kazi? Unalisha nani? Wewe ndio una kazi. Wewe unalisha nani? Ujanilisha siku gani? Raila akikwambia twende ile. Wewe umenilisha. Umenilisha. Wewe unakuta kazi. Sina kazi umenilisha. Wewe msenge ni pesa ngapi umenitumia chakula? Wewe nakwambia njaa ndio inakusumbua wewe. Kwenda huko njaa ya mama yako. Kula mama yako nyuma. Ndio nikupekea pesa wewe. Enda ukule mama yako nyuma. Takataka wewe. Unanipaki. Njaa ya mama yako. Unajua ni njaa hiyo. Kwenda huko. Takataka unapiga simu kutusiana kwa simu. Wewe ni mtu aina gani? Mbona mna matusi pale mnatusi? Kwenda huko. Kwenda ulale. Hii Nairobi tuna kazi ya kufanya hii. Nani? Kesho hakuna kazi. Wewe una kazi ya kufanya. Kesho ni maandamano. Na maandamano itakuwa mpende msipende itakuwa. Futa ile kazi itakusaidia. Maandamano itakuwa mpende msipende maandamano tutafanya maandamano. Maandamano tutafanya. Hebu tukutane kesho mimi. Maandamano tutafanya. Haya, tukutane hapo mimi. Ni wangapi wameniambia kesho usitokee na ninatokea narudi kwa nyumba. Wewe ni nani? Hebu kama wewe ni mwanaume tokea. Kwani mimi ni mwanamke? Kila siku natokeanga mimi ni mwanamke. Msenge sana wewe. Wewe ndio senge. Usitukane rais wewe. Wewe ndio senge bwana. Tumeona marais wangapi? Rais ni mama yako. Tumeona marais wangapi? Rais ni mama yako. Tumeona marais wangapi? Wewe tafuta pesa usaidie familia. Na kuuliza tumeona marais wangapi? Hata Moi alikuwa rais, Kenyatta alikuwa rais, Kibaki amekuwa rais, Uhuru amekuwa rais.
Kwani huyu wenu wa Sogoi ndio gold ametoka juu akaanguka chini? Mamina zenu nyinyi. Kwendeni huko. Huyu wa Sogoi ndiye amekuwa rais wa kwanza Kenya. Ama Kenya imepata uhuru jana. Ruto akaingia kuwa rais. Sasa ndiye rais. Tumeona rais wengi bwana, acheni ujinga mnatusumbua nayo hapa. Acheni ujinga. Utandike mama yako. Mimi ni bibi yako utatandika. Mimi nitakutandika vibaya sana. Utandike nani? Bila alishenzi wewe. Mimi si bibi yako. Nitakutandika. Utajua ujui wewe. Nani? Wewe ndio senge mkubwa sana, una adabu. Now, I believe that you have listened to that conversation carefully. And if it were me to rate this conversation, because we're talking about a member of parliament elected versus Nuru Okanga, who's just a common mwananchi, who's not serving in any capacity of leadership or employed either private or by government. A member of parliament versus a common mwananchi. I would give Nuru Okanga 10 and Oscar Sudi will get 0. Nil. To me, Nuru Okanga performed so well. But then one will ask one question, what was Oscar Sudi looking for in this conversation? How can just a member of parliament wake up and press a phone call to a small person here like Nuru Okanga, just a youth in ODM or Azimio side? That is what we want to try and analyze here. And what next for Nuru Okanga? But before we go deep into that, just a quick request for those who are watching and you're not subscribed, please consider subscribing. To the returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, in politics, we have two elements that normally play out every time. Number one, we have social political power. And number two, financial power. For smart politicians, they will have both social political power and financial political power. And if you are not lucky to have both, at least have one. If you are not good in the pocket, then be good in social politics. If you are not good in social politics, at least be good in pocket. In that way, you can survive. And all of us understand how William Samoei Ruto has been able to survive. This is a man who is good in financial politics. Financially, he is stable. And because of that, he has been able to survive throughout because of using his own money to buy people whom he cannot afford to have his side through social political power. So you use financial power to have those people. What Oscar Sudi is trying to do is clear. For him to call Nuru Okanga was to compromise him so that he don't go to mass action. And we have seen William Ruto doing this. Look at someone like Janango. Janango was simply bought and other ODM leaders so that they cannot join mass action in Nairobi. They thought that one is going to jeopardize Raila Amolo Odinga. It never happened. So you go to other people who have been coming out to defend Raila Odinga, speak for the people, and carry the image of youth in this country. If you talk about that, then Nuru Okanga will appear, Gaucho will be there, and almost 1 hour will be there. So Oscar Sudi was looking for a means to compromise them so that they will keep off from mass action. Alikuwa anataka kuwanunua. Hivyo tu. And Nuru Okanga is not the first person. We also heard from Gaucho. Someone approached him. They wanted to pay him so that he can abandon the issue of mobilizing or helping Raila Odinga to mobilize, speak for the youth, and carry the image of youth, youth in Azimio la Umoja. But for him, he was seeing a bigger future. So he rejected money. I want to ask you one thing. Will it be possible for Jalango to be re-elected if he will be defending his seat?
he will need to use a lot of money and he might end up losing. Unlike the previous election, it was easy, there was Baba, and the youth still believed in him because he seems to be promising that he can be loyal. But he has betrayed everyone. So, Nuru Okanga has refused to fall into Oscar Sudi trap. For him, he's seeing a bigger future ahead of him. That's why he rejected to take the advice from Oscar Sudi. And you can listen to the video, you will hear him telling him, Nuru Okanga, kuja nikupe pesa wea hauna kitu. If you listen carefully. Lakini Nuru Okanga ya alirudisha kwa matusi tu pia, akampea matusi. And you can understand that Nuru Okanga is seeing a bigger future. That's why you will not focus on these petty issues of being bribed here and there. If Oscar Sudi will give you 1 million, then you stop the movie you have been supporting and you end from there. People see you like a betrayer. No one will trust you in the future. That means you have ended from there. But if you stand with what you believe in, push for it, people will reward you in the future. That is what Nuru Okanga is focusing on. So look at the language Oscar Sudi is using. After he realized that he cannot bribe Nuru Okanga, he got to an essence of threatening him. Actually, he has threatened Nuru Okanga. Amemtishia kimaisha. Kama wewe ni mwanaume, njoo kwa barabara. So what do you want to do to him? Kwani yeye alisikia Nuru Okanga ni mwanamke? Unajifanya ndume. Sasa alikuwa anataka Nuru Okanga ajifanye jike. Nuru Okanga sio jike. Nuru Okanga ni Mluya mwanaume. Hiyo ifikie Oscar Sudi vizuri. Anamuita umbwa. A member of parliament calling a youth a dog. Oscar Sudi does not respect himself. And so he don't deserve respect. So you can understand. These are the leaders in this country. Kiongozi mwenye anaita mtu umbwa is Oscar Sudi wants to be called mheshimiwa. Oscar Sudi aambiwe pia yeye ni umbwa. Kama yeye anaona Nuru Okanga ni umbwa, pia yeye aambiwe tu yeye ni umbwa sasa. Because kama unaona watu ni umbwa, basi pia wewe ni umbwa. Hawa ni watu wameumbwa kwa mfano ya Mungu na anafanana na wewe. Kama wewe umeona ni umbwa, we can say as well, you Oscar Sudi, you are another dog. There's no any other better way to describe that, in my own view. So, hii zote zilikuwa ni hasira kwa sababu Nuru Okanga amekataa mambo ya Oscar Sudi. And I know he will come out clear to explain more about this. Anajipiga kifua kuambia Nuru Okanga, serikali ni sisi. So what? These people are taking us to Nyayo era. A place where we moved long time. People fought. People suffered. And we managed to change our constitution. That's why we can face Ruto and tell him the truth. We could be able to... Tulikuwa tuna face Uhuru Kenyatta tunamwambia ukweli. Sasa tuna face Ruto tunamwambia ukweli. Yule mwingine mwenye atakuja tutamwambia pia ukweli. Sababu, our constitution has protected us. We can speak our mind. But Oscar Sudi want to infringe on the rights of Nuru Okanga to speak his mind, to express himself. And he's abusing him. Now, what next for Nuru Okanga? Just to be brief. For Nuru Okanga, if such people like members of parliament are attacking you, it means they are seeing something great in you. Don't give up. In fact, you should now declare your interest in active politics for an elective seat, so that when you are answering Oscar Sudi, you answer him as another politician, so that you are equal, all politicians. Mkwe pale wote. Kama ni MCA, wewe sasa anza kutangaza wazi. Na hiyo respect iendelee hivyo. Because now he is going to be,
you are going to be his target. Hao watu ni wabaya sana, wanaweza fanyia mtu kitu kibaya. Join active politics, declare your interest. Na watu kama almost 1 hour, Nuru Okanga, na Gaucho. These are the people that, among others, ODM and Azimio should consider when it comes to the issue of nomination. Wana mambo walifanya, wanapea Sabina Chege kiti, watu kama hawa ni watu wa kuamini. If there will be any other nomination and these guys have not vied for any seat, they should be considered. They have proved that they can stand in the gap and defend and push things to happen. These 3 and others should be considered in the near future. If there is nomination, wapewe. Waenda waserve in that capacity. Wanaenda kuwa MCA hapa, waanzie huko. I have seen people who have grown from an MCA to a governor. Wengine from an MCA to a senator. Kangata is one example. From MCA to a senator to a governor. Another example is Malala. Malala alikuwa anasimama Kakamega, anaanza maandamano huko when he was supporting Raila. From an MCA to a senator. And there are many examples. So, that's what I can say. And Oscar Sudi must be called off. Awachane bwana na Waluya. Awachane na Waluya bwana. Hii serikali iache kutishia Waluya. Na iache kutishia Wakenya kwa ujumla. Na iache kutishia Azimio la Umoja. You cannot force someone to believe in your principles. Let people support whichever side they want. For example, for me here, you cannot force me to support a side I don't want. Even in the mainstream media, they have direction they are following. They have a person they are supporting. You can't change them. They will try to balance, but you will never balance politics. Kila mtu akona mahali penye ana support, including me. Thank you. See you in our next video.